హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. Termux యాప్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దాని ప్రాసెస్ ఎలా అనేది 2 టైప్స్ చూపిస్తాను. ప్లీజ్ ఫాలో. ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి Termux అని టైప్ చేయండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే Termux ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీకు ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా యూస్ఫుల్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఇంకా అబౌట్ ది యాప్లోకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది టెర్మినేటర్ అండ్ లినక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది లైనక్స్ కంప్యూటర్ లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్తో పాటు యూస్ఫుల్ అయ్యే కమాండ్ ఇది. సో ఇది డెవలప్ చేసింది C అనలాగ్తో. ఇప్పుడు నేను Termux ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు. మీరు ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు కాస్త టైం పట్టిద్ది. అయిపోయిన తర్వాత apt అప్డేట్ అండ్ apt అప్గ్రేడ్ ఎలా ప్రాసెస్ అయిన కాసేపటికే మొత్తం ఉన్న అన్ని ప్యాకేజెస్ అన్నీ అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఎస్ ఆర్ నో. సో మనం వై ఇచ్చేద్దాం, ఐ మీన్ ఎస్. సో వై కాస్త టైం తీసుకుంటుంది. సో ఓవరాల్గా ప్యాకేజెస్ అన్నీ అప్డేట్ అయిపోయినాయి. దాని తర్వాత మనం కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. ఎలాంటివంటే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ గిట్. ఈ గిట్ అనేది మన ఏదైనా పేలోడ్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఈ గిట్ అనేది మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. టేకింగ్ టైం. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా నాకు అప్గ్రేడ్ అయిపోయింది. మీకు ఇలాంటి ప్యాకేజెస్ అన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అది చూసుకుని చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాము. గైస్, క్రోమ్లోకి వచ్చిన తర్వాత Termux అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేసిన ఇక్కడ Termux ఆప్షన్ ఉంది. ఇది నొక్కిన తర్వాత కిందకు వచ్చేసింది పూర్తిగా. ఓకే, రైట్. కిందకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, డౌన్లోడ్ APK 81 MB అండ్ P సిగ్నేచర్ ఉంది. అదే కానీ లేకపోతే న్యూ వెర్షన్స్ కానీ ఇచ్చిన్నారు. ఇక్కడ మీ ఇక్కడ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ నా Termux చూస్తే నేను క్రోమ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. నాకు అడిషనల్ ఫీచర్స్గా పైన ఇచ్చారు. ప్లే స్టోర్ నుంచి అయితే మాత్రం మీకు సింపుల్గా ఒక లైన్ మాత్రమే ఇస్తారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్.